June 1940, and we're back. What's going on, guys? Delta John here. Back, U-Boat U-48. And, yes. I think I might make a slight habit of this for afternoon streams, in addition to the normal stuff. But that's just me. It's a fun game, second addiction after Reforger. And given the fact that, well, consider the following. We started in September 1939 when the war broke out. And my goal is to try and make it all the way up to 1940 when the war ends. That's a definite fact. So be certain of that. We are going to be working on that for sure. But luckily tonight's still Battlefield. Saturday we'll be getting back into 007. And Friday no stream because I think I'll be working late again. I believe. Or something with my scheduling. Or it might be early work. I can't remember. I have to look at my work hours, but I know Friday we won't be able to have a stream. Accurate strike, close the distance, huh? Yeah. Hey, you're on the radio, right? Let's do a bit of music while we prepare for the next mission. Verbindungsoffizier, die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Herr Kapitän? Ihr Verbindungsoffizier, die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Just make sure we're all stocked up. I think maintenance is being undertaken, so I think we're okay. I'll keep the three things. Benötigen Sie, Herr Offizier? Toilet, duck gun. How do you upgrade the conning tower, though? I'd like to upgrade the conning tower. I don't know. I got the upgrade for the conning tower, so that's why I was just wondering. Battle of France is underway. So we get a couple of goodies as we progress, and I intend to do that. I think Britain occupies those islands. The British occupy Iceland. Mainland's a bit neutral, but it's supposed. Äußerste Kraft voraus. Anyways, we got work to do. Norway, occupied by Germany. Though we do have access now to several ports there, if need be. Port of Copenhagen. Sure, we can transfer to Rotterdam, or at least stop by Rotterdam for supply. Now that's in our hands. Be nice to see what that port looks like. It's a nice Wednesday. Hope everybody's been having a good week so far. Leave the port. Fast travel out of it. You shouldn't have too much issues along the way. Ich bin sehr müde. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst.
Hey, kill that radio. Ja. Ja. Bestätige. Ja. Becker 9. Ich erwarte Ihren Befehl. Natürlich, Herr Funkraum Kanone. besetzen. Kondensstreifen. Wer- Peilung 295 Grad. Alarm! Flugzeug im Bleibt ruhig Anflug! und Peilung konzentriert, Männer. Wir schaffen 295 das. Grad! Ja. Auf dieses Flugzeug zielen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Turn into it, because I have a feeling he's going to be coming our way. They're flying right overhead. What we got? Oh, it's a bow fighter. That's a Bristol bow fighter. Kurs setzen. Feindliches Flugzeug abgeschossen. We got it. He got it. Oh, that's a bomb. 2 gewartet. Or depth charge, whichever one. Kurs. Funktelegramm gesendet. Alarm beenden. Kurs auf Koordinaten setzen. Well, we shot down a bow fighter. Rohr 3 gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kanone. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Good shooting, Captain. Hey, bestie. Yes, you are welcome to come and watch. I just speeding up time a bit, just so we can get to where we gotta go. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Vorfluten. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Alright, we're sneaking into the drop-off point for our Abwehr agent. And keep on the map here. Kriegsschiff. Peilung 5 Grad. Langsame Fahrt voraus. Auf Blaulicht schalten. Keep noise to a little bit of a minimal. Feindliche Kriegsschiffe in Sichtung.
Peilung 20 Grad. Warships. Funktelegramm gesendet. So we should be slightly concealed for anybody looking towards the coast. We just got to keep ourselves vigilant. Fast attack boats, patrol boats. Große Fahrt voraus. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung. Feindliche Kriegsschiffe in Sichtung. Peilung. More fast attack patrol, more patrol boats probably. Funktelegramm gesendet. It's not impossible to sync with the deck AA guns or the you know the. We actually got a storm brewing overhead, so that would be helpful to our concealment. But we could technically sync patrol boats with our deck gun and AA guns because they're lightly armored. But if they got torpedoes, I don't want to really risk getting hit by it. Plus, although Ireland is neutral and we're using it as a neutral drop off for our Abwehr agents, the other situations, the British do have a naval presence in the area. All right. Auf Rotlicht wechseln. Flutlicht wechseln. Anblasen. Anblasen. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Alle Maschinen stopp. Auf Dieselmotoren Send, wechseln. send off our spy. Gott sei mit euch. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. All right, out into the Atlantic we'll go. Natürlich, Herr Kaloi. Vorfluten. We're in shallow, so I think what I'll do is actually go down to periscope. Sichere Tiefe gehen. Auf Seerohrtiefe. Torpedorohr 4, gewartet. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 1, gewartet. Torpedorohr 5, gewartet. Ja. Torpedorohr 2, gewartet. Wie lauten Ihre Befehle? You go get some rest. Ich erwarte Go Ihre get some rest. Ich erwarte Ihre Befehle. Ich erwarte Ihre Befehle. Torpedorohr 3, Erledigt, Herr gewartet. Funkraum besetzen. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Horchraum besetzen. Herr Kaloi, wir sind auf Seetiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Äußerste Kraft voraus. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Torpedorohr 4, gewartet. He's maintaining the torpedoes. Gewartet. Torpedorohr 5, gewartet. Torpedorohr 2, gewartet. Torpedorohr 3, gewartet.
Yeah, luckily for us, the storm is our advantage right now. Reisekompass einschalten. Rohr 4, gewartet. Just making our way out into the Atlantic. In and out, undetected. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 240 Grad. Patrol boat. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Auf Blaulicht schalten. Funktelegramm gesendet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere This should be a patrol. Oh, it's Irish. Okay, they're neutral. Yeah, neutral patrol boat. They're just coastal defense. Well, we don't want to draw attention to ourselves. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Torpedorohr 2. Ask him. Gewartet. Torpedorohr 3. Gewartet. Jawohl, Herr Kaloin. Even though the Irish are neutral, we don't want to draw too much attention. Torpedorohr 4. Gewartet. Mission accomplished. Auf Rotlicht wechseln. Funktelegramm gesendet. Still in Irish waters, so I don't want to. Patrol sector. Next mission, you are now ordered to patrol square AM4 to AM7. Verstanden. Alright. Ah, big patrol area. Anblasen. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Bestätige. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Auf diese Richtung wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Äußerste Kraft voraus. Alright. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Hauptgeräusch Handelsschiff. Peilung 300 Grad. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. Normale Beleuchtung einschalten. Torpedorohr 2, gewartet. Patrouillengebiet erreicht. Funktelegramm gesendet. Es liegt eine lange Reise vor uns. Ich habe ein gutes Buch mitgebracht, um die Zeit zu vertreiben. You brought a book with you. Oh, that's a lovely thought.
wechseln. Torpedorohr 4, gewartet. Normale Beleuchtung einschalten. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. What happened? Herr Kapitän? Alvin Keller, malicious rumors. If you're gonna cause trouble, weren't you somebody who was caused trouble the last time too? I won't let you. This is your final warning. Strike 3 and you're out. I need all my crew on full alert. Gut gemacht, Männer. Unsere Unternehmung ist beendet. Funktelegramm gesendet. Well, we'll finish the patrol path and then see what we come across. Torpedorohr 4, gewartet. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Convoy, square aim. Endlich ein paar Stunden Pause. That's a target opportunity. 4, gewartet. Set intercept course. Torpedorohr 3, gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, Sie sind aufgetaucht. A military stash. That might be worth something in the near future. Melde mich zum Dienst. Kondensstreifen, Peilung 0 Grad. Another contrail. Ja. Funktelegramm gesendet. Alarm! It's closing too. Stationen. Anlauf beginnt. Oh, we got another. A Beaufort. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Coming in low. Got it! That one I got myself. Beaufort, gone down. Alarm beenden. Funktelegramm gesendet. I want the map. And I want to see where this aircraft is. Yeah, she's going splash. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloin.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. All right. Torpedorohr 4, There was gewartet. word of a convoy somewhere over this way, so I want to go see if we can find it. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätige. Kurs setzen. Kondensstreifen. Peilung. 310. Another contrail? Alarm. Flugzeug in Sicht. Peilung 315 Grad. Denkt alle an eure Ausbildung. Bleibt ruhig und konzentriert. Auf dieses Flugzeug Funktelegramm gesendet. Torpedorohr 1, gewartet. What we got this time around? I want to see what this is. Another Beaufort? She hasn't spotted us. Alarm beenden. Torpedorohr 2, gewartet. Torpedorohr 3, gewartet. There was word of a convoy around here. I wanted to go hunt for it. Torpedorohr 1, gewartet. Torpedorohr 2, gewartet. Betrachten Sie Head up that way. Herr Kaloin. Torpedorohr Head up 3, that way. See what we can see. Yeah, no sign of it. Alright. We're running a little on fuel, so let's RTB. We had a few aircraft to our tallies, though. What was it? A Beaufighter and I think one or two Beauforts. U-boat classman bronze, 15 war patrols. That's the first mission done. Yep, a Beaufighter and a Beaufort. Alright, Doctor, you're the merchant here, so I'm going to send you to take... Offizier. Sehen Sie talk sich to die this guy real quick. Nachrichtenstände an. Ich erwarte Ihre Befehle. So when can I upgrade the conning tower? I don't want to get rid of the emblem, I want to upgrade the conning tower. Oh, we have 2 prestige. Ooh, look at that. Alright. It's just a Norwegian Navy stash large quantity of ammunition in Bergen. You know what? We'll do that. Send Gunther out that way. Gotta work on snorkels. We've taken France. That's finished. A radar detector would be nice. And another military stash. He's our only officer at the moment. Ihr Verbindungsoffizier. Aktueller Einsatzbefehl. Der Fall Frankreichs eröffnet uns neue Möglichkeiten. Unsere U-Boote operieren nun von Häfen entlang der Atlantikküste. Die alliierten Schifffahrtsrouten, einst ein entferntes Ziel, befinden sich jetzt in greifbarer Nähe. Wir sind nicht mehr durch lange Fahrten von Deutschland aus gebunden und verbringen mehr Zeit mit der Jagd. Unter dem Kommandanten kursiert das Gerücht einer neuen Ära, einer glücklichen Zeit. Die Briten sind überrascht. Ihre Verteidigung ist dünn gesät, ihre Konvois schlecht bewacht. Jede Nacht brennt der Atlantik mit Trümmern ihrer Versorgungsschiffe.
The Battle of France is done. We Großbritannien now have the happy steht alleine times. da, eine belagerte Insel. Wir greifen nach ihrer Lebensader in der Hoffnung, sie an den Verhandlungstisch zu zwingen. Dies ist unser entscheidender Moment. Versenken Sie Ihre Schiffe und schneiden Sie die Insel von den notwendigen Versorgungsquellen ab. Jeder U-Boot-Besatzung muss bewusst sein, dass das Schicksal dieses Krieges auf unseren Schultern ruht. I think we'll make the transfer. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU, streng geheim. La Rochelle. Where's the Brett? Torpedorohr 2, gewartet. I could also go to the Mediterranean. Shit, which one should I think we'll do... A lot of people do La Rochelle. I think we're going to go for Brest. Actually, then La Rochelle, if we get Southern Operation. I don't know. We're in the happy times, so we'll request that transfer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. We'll do a channel dash. Erledigt, Herr Kaloin. Torpedorohr 3, gewartet. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Everybody smell clause A iron for. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Torpedorohr 2, gewartet. Jawohl, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Torpedorohr 3, gewartet. Torpedorohr 4, gewartet. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Torpedorohr 2, wartet. They're moving away from us. I don't know if we'll be able to intercept. Kurs setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Alarm. Konvoi in Bleibt Sicht. ruhig und Peilung. konzentriert, Männer. Wir 50 schaffen Grad. das. Dive, damn it, dive. Seerohrtiefe. We've got something. Gesendet. Auf Blaulicht schalten. Boschon besetzen. Schneller. Auf E-Motoren wechseln. U-Boot, 45 Grad. U-Boot, 45 Grad. 3, gewartet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 1, gewartet. Zerstörer, 45 Torpedorohr Grad. 2, gewartet. Torpedorohr 4, gewartet. Torpedorohr 5, gewartet. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Vorfluten. Auf Dieselmotoren wechseln. Telegramm gesendet. Alarm beenden. Wird erledigt, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Wird erledigt, Herr Kaloin. Kommandant, wir sind aufgetaucht. Torpedorohr 4, gewartet. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Wird erledigt, Herr Kaloin.
Hey, Kays. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Alarm! Korvette in Sicht. Peilung 280 Grad. Auf Seerohrtiefe. Funktelegramm gesendet. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloi, wir sind auf Zero-Tiefe. Boot für Rückblick eingesteuert. Schleichfahrt. Ruhe im Boot. Herr Kaloi, wir wurden entdeckt. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgabe. U-Boot, 35 Grad. Korvette, 65 Grad. U-Boot, 60 Grad. Schraubengeräusche, Handelsschiffe, kleine Gruppe. Peilung, 255 Grad. Herr Kaloin, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Zerstörer, 45 Ermitteln Grad. Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schneller, schneller. Bleibt wachsam. Aber keine Panik. Wir machen das schon. They're pinging us. Bomben in beträchtlicher Entfernung. Schneller, schneller. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Kommandant, wir wurden von Estik geortet. Rohr 5 bewässert. They're chasing us anyways. Send it. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Verstanden, Herr Kommandant. 10 Sekunden bis Einschlag. It's a hit. We got it. Killed our pursuer. Telegramm gesendet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schraubengeräusche, Handelsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 210 Grad. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Funktelegramm gesendet. Rohr 5 geladen. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Schleichfahrt beenden. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Sinkendes Wrack 20 Grad. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Sinkendes Wrack direkt voraus. This is also wreckage. Kurs setzen. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Normale Beleuchtung einschalten. Auf Dieselmotoren wechseln. Alle Maschinen, stopp! Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Least we could do is more just exotic fruits and survivors. I'm all right, Kays. How about yourself? All right. Well, that's stuff we have on stash. So let's move it interior. It's not gonna be ours. Well, we might as well look for survivors. The big thing I'm doing right now is just after a U-boat attack, we sank a Corvette because it was chasing us. Alarm beenden. While they're moving those interior,
Alright, let's head over to the other other shipwreck that was sunk. AK voraus. Alle Maschinen, stopp! Zielposition erreicht. It's canned meat. We don't have space for that, sadly. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Alright, well, fuck it. Let's head out to Brest. If we see anything along the way, we'll hit it. Got back from eating at the pizza buffet place. Very nice. Very nice. Radars would be nice. Snorkels would be nice. A lot of stuff here would be nice. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Torpedorohr 5, gewartet. Several spokes with AN 487 northwestern course. Yeah, they're moving away from us, though. Melde mich zum Dienst. U-Boot, 60 Grad. From the U-boat. Schornsteinrauch, Peilung, 20 Grad. Alarm, Korvette in Sicht. Aufgefechtsstationen, Peilung, Anlauf 20 beginnt. Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. That's just a Corvette just sitting idle? Auf Seerohrtiefe. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 1, gewartet. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 350 Grad. U-Boot 350 Grad. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 335 Grad. Alarm Schraubengeräusche. beenden. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Torpedorohr 5, Peilung gewartet. Something got sunk. I think we might be catching up to another convoy around here. Herr Kaloy, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Natürlich, Herr Kaloin. Funktelegramm gesendet. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Vorfluten. Auf Dieselmotoren wechseln. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. There was something going on around here.
Brücken auf 10 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Natürlich, Herr Kaloin. 10 Meter. Vorfluten. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Jawohl, Herr Kaloin. Schornsteinrauch. Peilung 10 Grad. Smokestacks. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. I had a feeling. There. Gesendet. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs setzen. Bestätige. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Torpedorohr 3, gewartet. Wird erledigt, Hey, Herr what the Kaloin. hell? Äußerste Kraft voraus. Alarm. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung Anlauf 45 beginnt. Grad. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 65 Ermitteln Grad. Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusche. This is a long ship here. What do we got? Kleine Gruppe. Peilung Destroyer. 50 Grad. We've got a chance to do cause some mayhem, though, at least. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 115 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. The HMS Echo Destroyer. Los. Los. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 130 Grad. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 40 Sekunden bis Torpedo 1. Just went past him. That's fine. Rohr 1, geladen. Alarm beenden. Herr Kaloi, wir haben unsere Position erreicht. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 195 Grad. Kurs setzen. Ich bin sehr müde. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung Torpedorohr 335 2, Grad. gewartet. Torpedorohr 5, gewartet. Vorfluten. Auf Dieselmotoren wechseln. Auf Rotlicht wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Normale Beleuchtung einschalten. Torpedorohr 1, gewartet. Torpedorohr 2, No. gewartet. Jawohl, weiter geht's. Schornsteinrauch, kleine Gruppe. Peilung Another 335 smokestack? Grad. Where? Funktelegramm gesendet. There. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schornsteinrauch, kleine Gruppe. Peilung 300. Could be warships, could be convoys. Torpedorohr Could be 4, warships. gewartet. Alarm. Oh Feindliche shit. What do we got? What do we got? What do we got? Peilung konzentrieren. Corvette and a destroyer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Torpedorohr 1, gewartet. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung Schornsteinrauch, 25 kleine Gruppe. Grad. Peilung 310 Schraubengeräusche, Grad. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 200 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiff. Peilung Torpedorohr 5, 340 gewartet. Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 145 Grad. Schraubengeräusche,
20 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung Torpedorohr 3, 20 Grad. gewartet. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Feindliche Kriegsschiffe in Sichtung. Peilung 310 Grad. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 80 Grad. Schraubengeräusche, kleiner Konvoi. 0 Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Bearing 80. Schleichfahrt. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 85 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 300 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 250 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. If we could sneak past them, take out that convoy. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 230 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 5 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. Telegramm gesendet. 80 Grad. Schleichfahrt beenden. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. Torpedorohr 1, gewartet. 40 Grad. Schraubengeräusche, kleiner Konvoi. 0 Grad. Bearing 95. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 90 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. Torpedorohr 3, gewartet. Herr Galoy, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 20 Grad. Feindliche Kriegsschiffe in Sichtung. Peilung 195 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Funktelegramm gesendet. Feindliche Kriegsschiffe in Sichtung. Peilung 20 Grad. Kriegsschiff, 0 Grad. 270 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 165 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 145 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, That's a shore and she's moving quick. 145 Grad. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, 0 Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. 40 Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Torpedorohr 2, gewartet. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. AN 729, course 155. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Rohr Grad. 1 bewässert. 30 Grad. Rohr 1 bewässert. She's moving too fast to really get a shot off. Koordinaten setzen. Torpedorohr 5, gewartet. Kurs setzen. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 150 Grad. Torpedorohr 3, gewartet. Schraubengeräusche, kleiner Konvoi. 0 Grad. 80 Grad. 375. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 140 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 125 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 140 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. 0 Grad. 135 Grad. Alarm beenden. Somebody on the crew leveled up, I know that.
Channel's full of activity right now. Raumgeräusch, Kriegsschiff, 0 Grad, 160 Grad. Wir lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin. The other guy's sleeping, so get on that radio. Kaloin. Ich erwarte Ihre Befehle. Ja. Funkraum besetzen. Telegramm gesendet. These guys are all looking for something around here. Other U-boats probably getting active around here, so we'll need to be cautious. Raumgeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, 0 Grad, 290 Grad. Raumgeräusch, Kriegsschiff, 0 Grad, 40 Grad. Raumgeräusch, Kriegsschiff, 0 Grad, 285 Grad. Raumgeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, 0 Grad, Alarm! Feindliche Kriegsschiffe in Sichtung. Peilung 65 Grad. 10 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 105 Grad, Funktelegramm gesendet. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 155 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 0 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 350 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 70 Grad. Gewartet. Schraubengeräusche, kleiner Konvoi, Peilung 80 Grad. 80 degrees. Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 345 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 155 Grad. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, Peilung 280 Grad. There's more activity here than it is than Dunkirk. Peilung 280 Grad. Torpedorohr 5. Gewartet. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 140 Grad. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung 0 Grad. Entwickeln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusche, kleiner Konvoi, Peilung Rohr 1 70 bewässert. Grad. Rohr 1. Bewässert. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe, Peilung We try for attack on this destroyer. Create a little mess. Los. Der So let everybody to our presence, but at least we can do is 20 Sekunden. create a little mayhem. Taifa! Schwere Schäden. A great hit. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Telegramm. Funkspruch erhalten. Funkspruch erhalten. Rohr 1. Geladen. I am surprised. Das Schiff. Telegramm gesendet. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 85 Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Torpedorohr 1. Gewartet. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Torpedorohr 4. Gewartet. Rohr 5 bewässert. Rohr 5 bewässert. Kommandant, wir wurden an Estik geortet. Herr Kaloin, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. 10 Sekunden bis Einschlag. Fehlschuss. Los. Bleibt Wasser. Aber keine Panik. Wir machen das schon. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 280 Grad. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe.
Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Heilung 290 Grad. Rohr 2 bewässert. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Heilung 140 Grad. Feindliches Schiff. Massive explosion. Gewartet. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Aktuelle Tiefe 5 Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf Dieselmotoren wechseln. Alle Maschinen. Cheese on the water. It's a small victory, but we're still in transit, so it's like we're trying to get some fight in it. Just ambushed a destroyer and sunk a corvette, and that other destroyer should be close to sinking. So after I salvage what's here, I'm gonna go check for the survivors of that destroyer. 'Cause the destroyer should be sinking. I doubt that right now, but we will in the near future. I'm close to getting the Knight's Cross with, I think, swords, I think, or oak leaves. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Auf Rotlicht wechseln. Rohr 2 geladen. Alarm Gut beenden. gemacht. Hüllenbruch. Sie sinken. Alright, that destroyer has finally succumbed to its injuries. They abandoned the ship, so it was just kind of like lingering. Alle Maschinen stopp. Voice rocks is. Of course, my dog's starting to freaking bark. There's a lot of lifeboats for a destroyer. One of these probably has the captain on board too, so that's why I'm kind of just going through the lifeboats right now. No, none of the senior officers. Ja. Ja. Ich erwarte Ihre Befehle. Anblasen. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Ja. Alright, well. I'll get a few of the survivors. I'll take a few from each of the... lifeboats.
What we got here? What exotic fruits? A lot of exotic fruits out of this one. All right. Well, we can't carry more. Can't carry any more survivors. So I think the best course action right now will be to head for the port of Brest. Äußerste voraus. You know, the destroyer, part of the air, and they're just sticking out of the surface. Get some guys up on deck. Bring those in. Bunch of smokestacks still around. These are the Channel Islands that the Brits have around here. The only part of the UK historically that actually got annexed, or not annexed, but occupied by the Germans during World War II, these islands. Because this is British territory, for those who don't know. Captain's asleep while the rest of the crew is at work. Jawohl, weiter geht's. Torpedorohr 2, gewartet. Torpedorohr 4, gewartet. Normale Beleuchtung einschalten. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Coming along the French coastline. The British do bomb this place a lot. If they do, we'll transfer to La Rochelle in the near future. I'll be sure to allow the men to get a vacation at one of the French chateaus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. On to the port of Brest. One of the nicest deep water ports there is on this part of France. Look at that old fort in the distance over there, by the way. That's an old French coastal fort right over there. Made to guard the entrance to the harbor. You can tell it's an old French fort as well from the Colonia, because you can see how it has like almost a star look. Fort Ticonderoga kind of has a similar base build. As I said though, if Brest comes too hot and the RAF decides to keep hitting this, we'll probably put in a transfer for La Rochelle to the south. Welcome to our new home, though, ladies and gentlemen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Not technically a war patrol, but we did sink 2 corvettes
and a destroyer, so we did put in a little bit of work. Herr Kommandant, diese Rekruten könnten sich als wertvolle Unterstützung für ihre Besatzung erweisen. Drop off those survivors. Benötigen Sie, Herr Offizier. Sehen Sie sich die There's the Lagerbestände warehouse. There's our new officer there. The layout's gonna be a little bit nice. Radio transmission. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. I believe that. Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU? Streng geheim. Ah, that's if I want to transfer. Rescue Kriegsmarine official from Spain. Mine laying in Africa. There's a bunch of operations we got going on here. Die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Am I allowed to pick something? If I zoom out? Naval Academy task. Alright, well, I'll have to wait for a bit. Alright. Ihr Verbindungsoffizier. Aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. I'm not gonna pass through the strait. I'm not conducting Mediterranean operations just yet. But we can go do some mine laying. Been a while since we've done that. But I kinda wanna do a little more patrol time. So that patrol one will come at some point. What's the thing here for this? Actually, I'll zoom out. I want to take a look at that real quick. Mine laying in Africa. Do I get a thing for that? Oh, we get access to the milk cow. The supply U-boats. That actually might be worth it, actually. What other... So we get the milk cows for supply. Daredevil perk, which will be nice. Landing operations would be nice to do too. So we'll have to do whatever we see that pops up. I might do an alternation of everything. Alright. Let's start with the mine laying. Herr Kapitän, Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Herr Kaloy, ich erwarte Ihre Befehle. We'll do our usual setup. Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Let's set off. Hopefully we get the access to that objective as well at some point.
Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Single propeller from square CG468. Rains overhead, so I think I'll do this. CG. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Horchraum besetzen. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. 45 Meter. Torpedorohr 2, gewartet. Torpedorohr 5, gewartet. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. Over in Spanish territory. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, auf geht's. Torpedorohr 2, gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Normale Beleuchtung eingeschaltet. Herr Kaloi, wir befinden uns in flachen Gewässern. Torpedorohr 2, gewartet. Kondensstreifen, Peilung 50 Grad. Enemy aircraft overhead. Shit. Gespielte Mannschaft werden wir den beiden zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. Herr Kaloin, wir wurden entdeckt. Ja, das wird nicht einfach, aber wir haben... And there's a single ship mast over that way. Lasst uns ruhig bleiben. Funktelegramm gesendet. Ja. Auf dieses Flugzeug zielen. I hit it. Schadensbericht. Ja. Ja, Herr Kaloi, Kurs setzen. I think he dropped another one. Auf dieses Flugzeug zielen. Motoren einsatzbereit. Kurs auf diese Koordinaten setzen. He's coming around for another pass. I hit it.
he disappear off to the wild blue yonder? No, he's just high up. I think she's backing off. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Alarm beenden. Leute, wir haben unsere Position erreicht. Kleine Fahrt voraus. Ja, Ich erwarte Ihre Befehle. Well, we didn't kill any of the ships, but we did, Herr Kaloi, wie lauten Ihre Befehle? Leute. ja. we did do some damage to a couple enemy aircraft. They hit us hard, though. Over there. Smokestacks on the horizon over there. Might check that out after we get the mine laying done. Ja, Herr Kaloin? Jawohl, Herr Kaloin. I need you to keep loading those mines. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Rohr 3 geladen. Rohr 4 geladen. Rohr 3 geladen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Rohr 4 geladen. Ja, Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Ich erwarte Ihre Befehle. Ich erwarte Ihre Befehle. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Herr Kaloin? Jawohl. Wird erledigt, Herr Kaloin. Double up the efforts. Get both those fish loaded. Got what looks like some smokestacks that way. Herr Kaloin. Äußerste Kraft voraus. Geladen. Torpedorohr 4 gewartet. Wird erledigt, Herr Kaloin. Rohr 3 geladen. Kurs setzen.
Jawohl, ich kümmere mich darum. Schornsteinrauch. Peilung 80 Grad. Alarm! Feindliche Kriegsschiffe Alle an in eure Sicht. Ausbildung. Peilung Bleibt ruhig 80 und Grad. konzentriert. Auf Seerohrtiefe. Oh, it's a Corvette. Funktelegramm gesendet. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 200 Grad. Torpedorohr 5, gewartet. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung Ermitteln Sie eine 215 Schusslösung. Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Torpedorohr 4, gewartet. Schornsteinrauch. Peilung 85 Grad. Funktelegramm gesendet. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Steady. Tube 1. Los! Los. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Treffer. Feuer an Deck. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Ja. Schwere Schäden. Hüllenbruch. Sie sinken. Rohr 1, geladen. Haben erneut unsere Kampfkraft bewiesen. Großartige Arbeit, Männer. Alarm beenden. Anblasen. Vorfluten. It's a Corvette, so Funktelegramm gesendet. Funkspruch erhalten. no survivors. Torpedorohr 1, gewartet. Convoy. What was his report? It's encrypted. Can't do much at the moment. Alle Maschinen, stopp! Auf Dieselmotoren wechseln. Alarm! Zerstörer in Sicht. Peilung 95 Grad. Destroyer. Wozu ein U-Boot in der Lage ist. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 2, gewartet. We might be able to hit it with the with the stern torpedo. Position erreicht. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung 235 Grad. Torpedorohr 5, gewartet. Rohr 5 bewässern. Rohr 5, bewässert. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, Peilung 110 Grad. Schraubengeräusch, Kriegsschiff, Peilung 260 Grad. Torpedorohr 4, gewartet. Tube 5. Stand by. Los! Los. Der Torpedo ist auf halbem Weg. This is a destroyer, right? It is a destroyer, a Black Swan. 20 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Sekunden. Halbe Fahrt voraus. 20 Sekunden. Poor destroyer doesn't know what's gonna hit him. That was right amidships too. Dead in the water. You see that? Right before the crew abandoned ship, engine stopped. Dead in the water. She's taken off. A destroyer can't survive a torpedo hit. It's just such a tin can. So we'll come back for the survivors definitely. Sie gehen Gut unter. gemacht. Alarm beenden. Still have another contact to our north. I want to Gesendet. deal with that before we start. Geladen. Schraubengeräusche, Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung Zielposition 160 Grad. Funktelegramm gesendet. Alarm. Feindliche Denkt an Kriegsschiffe eure in Sicht. Ausbildung. Bleibt Peilung ruhig und konzentriert. 25 Grad.
Torpedorohr 1 gewartet. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. A hunt class. Are you also a destroyer? Yes, you are. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Kurs setzen. Torpedorohr 3 gewartet. She's moving fast. She goes for the survivor. She's a sitting duck. Diese Koordinaten setzen. She's gonna sail right on past. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Kurs setzen. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Alarm beenden. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Alle Maschinen stopp. Say the target's too far away. Kurs setzen. Jawohl, Herr We'll Kaloin. go for the survivors first. Alle Maschinen stopp. Zielposition erreicht. We'll take the sausages. I'm just pirating for food now. It's like, bro. All right. Sausages are sausages. Get them on board. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. Langsame Fahrt voraus. Sinkendes Wrack. 340 Grad. Exotic fruits. We'll also take those aboard. Well, at least we won't be walking away with here without getting blood on our hands. Start setting a course northward. Back to Brest. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. AK voraus. Portuguese Guinea, Gambia. Großartig, Herr Kommandant. Das war eine gelungene Unternehmung. Funktelegramm gesendet. 8 days later.
This guy almost got an Iron Cross for saving a man's life. I respect that. Yep, Corvette and a destroyer. Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten ein? Was benötigen Sie? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Torpedo-Rohr 3, gewartet. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier um die Befehle vom BDU. Aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. There's the operation. Very important creeks when shipped in unturned ship at the Spanish port of Virgo. Extensive knowledge of operations cannot allow. That I could consider done. Torpedo-Rohr 2, gewartet. All right, we're heading for Spain, Port of Virgo. Kurs setzen. Natürlich, Stay Herr undetected. Äußerste Kraft voraus. This budget 1,500. Very nice. I think I'll start working towards that once I get enough reputation points. I'm pretty much just spending every amount of reputation points I can get, anyways. Torpedo-Rohr 4, gewartet. This one should be a milk. This should, as long as we're undetected, this should be a milk run. Ich bin sehr müde. Does he have tuberculosis? Damn. We need to get a replacement engineer then. So he's out. Poor guy. He's also one of our best too. Melde mich zum Dienst. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Kurs setzen. Bestätige. Auf Rotlicht wechseln. Normale Beleuchtung einschalten. Herr Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Schornsteinrauch, große Gruppe. Peilung, Jawohl, ich kümmere mich 310 darum. Grad. Funktelegramm gesendet. Ja.
Geschütze 25 versenken. Grad. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. We haven't even gotten to our point in the Bay of Biscay, and we already got a convoy here. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Auf Blaulicht schalten. Kurs setzen. That is a big prize right there. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 165 Grad. U-Boot 345 Grad. U-Boot 345 Grad. Korvette 15 Grad. I think a torpedo. I think the sub. I think merch. They're under attack by another U-boat. Kurs auf diese Koordinaten setzen. That might be a carrier, an escort carrier in this mix. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Kurs setzen. Korvette 330 Grad. Kommandant, wir wurden von Este geortet. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 5 bewässert. Keine Panik. Konzentriert euch auf eure Aufgabe. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Los. 30 Sekunden. Please hit, cause you're tracking my ass. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Fehlschuss. You know what I'm gonna do? Do that again. If we run to the convoy, we run to the convoy. But I'm gonna pop a fish right into that destroyer now that I know this. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Herr Kommandant, diese Rekruten könnten sich als wertvolle Unterstützung für Ihre Besatzung erweisen. Was benötigen Sie? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Was benötigen Sie, Herr Offizier? Rohr 3, gewartet. Die Verbindung, die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU, streng geheim. We'll do that one. Torpedorohr 2, gewartet. Die Verbindung, die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU, streng geheim.
I'm willing to abandon this one for another one. Torpedo-Rohr 4, gewartet. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Ich bin sehr müde. Jawohl, weiter geht's. Zeit für eine Auszeit. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Auf Seerohr. Auf E-Motoren wechseln. Melde mich zum Dienst. Ja. That's why you would not make a good U-boat captain as well, Kays. Mastspitze, mittlere Gruppe, Peilung, Ja. Grad. Kaloid! You join the attack scope? I need to identify. Mastspitze, mittlere Gruppe, Peilung, 0 Grad. Handelsschiff, 355 Grad. We're not going to attack any ships in the neutral port, but we need to identify what's the ship we're looking for. Ermitteln Sie eine Schusslösung. It's Spanish, so we're not going to... Torpedo-Rohr 1, Besides, we're gewartet. mutual friends around here. Handelsschiff in Sicht. Peilung 15 Grad. Handelsschiff 25 It's a British. Handelsschiff 55 Grad. Handelsschiff 70 Grad. Auf Gefechtsstationen. Anlauf beginnt. Alarm beenden. Torpedo-Rohr 3, gewartet. SSP now. Torpedo-Rohr 4, gewartet. Handelsschiff, 70 Herr Grad. Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Torpedo-Rohr 5, gewartet. Handelsschiff There. 25 Grad. Friendly merchant spotted. Handelsschiff 25 Grad. Vorfluten. Other machine stop. Auf Dieselmotoren wechseln.
Send delegation. Personally come myself. In case we have any Spanish speakers. And my 2IC. Don't think you'll need that, but fuck it. Bring it in case. Captain Mercer helps you get on the deck and salutes you. Ask about the better column. Fritz Kramer appears in front of you and salutes. It's nice to see you. Please follow us, sir. Auf Gefechtsstation! Was? Mannschaft werden wir dem Feind zeigen, wozu ein U-Boot in der Lage ist. We got company? Wird erledigt, Herr Kaloin. Handelsschiff. Alarm beenden. Handelsschiff. 310 Grad. Handelsschiff. 300 Grad. You know, there's that one British merchant that's sitting in the harbor here. Wir wurden entdeckt. Torpedorohr 1 gewartet. Alarm. Handelsschiff in Sicht. Peilung. 300. It's a neutral port. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Dafür haben wir trainiert. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Torpedorohr 2 gewartet. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Send it. Los. We're only sinking the British merchant that's here. Treffer. Feuer an Deck. Schwere Schäden. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Funktelegramm gesendet. Torpedorohr 3 gewartet. Alarm beendet. Gemacht. Hüllenbruch. Sie sinken. Funktelegramm gesendet. All right. Well, that little mission was finished. Let's make our way out of here. AI being dumb. Handelsschiff. 135 Grad. Rohr 2 geladen. Those are all neutral merchant ships. As well as the one friendly one that's been interned. Wir haben ein Funktelegramm vom BDU erhalten. Skipper, our agents inform us that there is a leak from local voice in Port Vigo and British know about your mission since at least a few days. It's possible that they've sent warships and aircraft to intercept your ship. Stay cautious. We'll keep eyes out. Peilung. 0 Grad. Contrail spotted. Ja. Funktelegramm gesendet. Bestätige. Ja. Herr Kaloin. Alarm! Flugzeug Denkt alle an eure Ausbildung. Peilung. Bleibt super konzentriert. Auf dieses Flugzeug zielen. Herr Kaloin, wir wurden entdeckt. What we got? Short Sunderland? Possibly?
coming in right down the deck. We got our Sunderland going down. Alarm beenden. Torpedo-Rohr 3, gewartet. Funktelegramm gesendet. Ja. Natürlich, Herr Kaloin. She should stay afloat. It's a short Sunderland, so it is it's a float plane. It's a flying boat, right? Yeah. Torpedo-Rohr 2, gewartet. Ah, I can't rescue him. We got full crew from the earlier attack. Sorry, fellas. Though that's nice, though. I can rescue the float planes, the flying boat crews. Torpedo-Rohr 4, I'll gewartet. take it upon myself next time. But they're close to the Spanish coast, so they should be safe. They'll be rescued by probably Spanish patrol craft. Peilung. 180. Another contrail? Bestätige. Or is it just that one? I guess it might have been just the one. Schornsteinrauch. Peilung. 285 Grad. Funnel smoke. Which direction? That way. Funktelegramm gesendet. Bestätige. Alarm. Feindliche Kriegsschiffe in eure Sicht. Ausbildung. Bleibt Peilung ruhig und 310 Grad. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren wechseln. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung Torpedo-Rohr 40 1, Grad. gewartet. Oh, we got a destroyer? Yeah, destroyer. Torpedo-Rohr 2, gewartet. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung Torpedo-Rohr 4, 225 Grad. gewartet. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 155 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 260 Grad. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Torpedo-Rohr We got our way back to the port. Schraubengeräusch. Handelsschiff. She's back for another round. 35 Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 155 Grad. Rohr 5 bewässern. Rohr 5, bewässert. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht.
I'll give her credit for coming back around for the hunt. 2-1. Los! Los. Der Torpedo ist auf halbem Weg. That looks good. 30 Sekunden. Oh, that looks real good. Center mass. 20 Sekunden. Yep, fire on the deck. She's dead in the water, though. She's still kicking, though. I think we need to hit her one more time. Tor 2 bewässern. Tube toe. Zum Evakuieren das Schiff. Rohr 2 bewässert. Funktelegramm gesendet. Funkspruch erhalten. She's burning. Looks like the fire's got out of control for her. Well, we can't do much for her. Alarm beenden. We'll leave it. Sie gehen unter. Endlich ein Pause. Ja. Ich erwarte Ihre Befehle. Send our spare radio man. Natürlich. Ja? Ja? This is why we have 2 radio men on station. Raum besetzen. Moving away. Funktelegramm gesendet. Anblasen. Horchraum besetzen. Auf Dieselmotoren wechseln. Rohr 1 geladen. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Convoy, huh? Well, we got a high value target here, so we got a high value individual on board, so I'm not gonna risk my life hitting a convoy just yet. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Less than a day later. And that's an achievement. Now, friends in high places complete mission rescuing a Kriegsmarine officer. Operation with Grace, the family of Kramer is reunited with him after months of absence. Kramer himself speaks that it looks like you've gained an ally in high places. Destroyer sunk, and a merchant ship sunk. Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Take some time off. We got 3 reputation points, it looks like. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Alrighty.
How much is it for the snorkel? Yeah. Could be very useful. Ihr Verbindungsoffizier. Aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Weather station up. Yeah, I'll do that. Does that give me anything in particular saying please weather station, or is it part of the Atlantic operations? Ihr Verbindung. Die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. That's great. We'll take a trip up north. We'll definitely continue the mine lane though, because those milk cows will be very helpful. Free space and storage for weather station. Okay. Was benötigen Sie, Herr? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Be more than happy to do that. All right. Wird erledigt, Herr Kaloin. We're just gonna dash it. Take the quickest route there. Gewartet. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Well, if we find this convoy, we'll deal with it. Pete, this was another one of ours with tuberculosis. Ja, Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Ich erwarte Ihre Befehle. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalon? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalon? Herr Kapitän? Herr Kapitän? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kalon? Ja? One of ours has got tuberculosis. I think after we do this long operation, I think our people deserve a nice vacation, maybe to a French chateau. Herr Kalon, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Torpedorohr 1 gewartet. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Torpedorohr 4 gewartet. Torpedorohr 5 gewartet. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Herr Kaloin, wir nähern We're near the area. Wir werden mit den Vorbereitungen zur Approach. Installation der We'll start operations to pull the way. So good. Automation and stop. Captain's already tired, but we do have engineers.
Wait, I wanted to put you on board. Take that with you just in case. I doubt you'll need it though. I should have sent a few more guys, but not the biggest deal. All right. All right. Team arrived close. Zielposition erreicht. Ja, Ich erwarte Ihre Befehle. Lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin. Herr Kaloin? Herr Kaloi? All right. We'll let time pass. I should have sent more people, obviously, with them, but I'm not going to bother too much with it. Und einen I. Das ist ein kleiner We've Fuß. scouted the area and found a great location. Wir warten auf It's a bit of a trek, but it should be worth it. We're waiting your order, Skipper. So good. ja, Ja? Ich erwarte Ihre Befehle. Ja? Ich erwarte Ihre Befehle. ja. Ja, Herr Kaloin? Herr Kapitän? Herr Kapitän? ja. Why is it not letting me? Why, game? Why you do this? Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten ein... Was benötigen Sie? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Ihr aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Let's do the weather station deployment. This is one of the theater operations, so I'm still determined to at least get this done. Ich bin sehr müde. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. Fall smoke detected. Jawohl, weiter geht's. Do we have a convoy? Steinrauch, kleine Gruppe. Peilung, Torpedorohr 310 4, Grad. gewartet. Funktelegramm gesendet. Small convoy, it looks like. Torpedorohr 1, gewartet. They're moving away. Shit.
Might be able to catch up to them depending on their course if they go around the Alarm! Feindliche Dafür Kriegsschiffe haben in wir Sicht. trainiert. Wir Peilung werden das gemeinsam 10 Grad. durchstehen. Oh, we got warships. Torpedorohr 4 gewartet. Auf E-Motoren wechseln. U-Boot. U-52. Torpedorohr 1 gewartet. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe, kleine Gruppe. Peilung Torpedorohr 75 5 Grad. gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet. Alarm beenden. Anblasen. Torpedorohr 1 gewartet. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Alarm! Konvoi in Auf Sicht. Gefechtsstation. Peilung Anlauf beginnt. 315 Grad. Auf Seerohrtiefe. We did come across the convoy. What do you know? Funktelegramm gesendet. Auf E-Motoren wechseln. Konvoi in Sicht. Peilung Torpedorohr 4 295 Grad. gewartet. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung 135 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 135 Grad. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung HMS Fearless. Grad. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusche. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Peilung Ermitteln Sie eine Schusslösung. 240 Grad. Torpedorohr 2 gewartet. This might just be a patrol, coastal patrol. Bewässern. Rohr 1 bewässert. Auf Blaulicht schalten. Schleichfahrt. Ruhe im Boot. Kaloin, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Send the torpedo. Los. Funkspruch erhalten. 20 Sekunden. Kriegsschiffe. Kleine Gruppe. Fehlschuss. 265 Rohr 2 bewässern. Los. 30 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Fehlschuss. Rohr 5 bewässern. You bastard. Benötigen Sie, Herr Sehen Sie sich die Lagerbestände an. I think we can get rid of the dried fish for now.
Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Was benötigen Sie? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Everything's loaded there. Everything's good there. Yep, we're good. We're good. In Verbindung die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. On the weather station this time? I guess it's randomized. Was benötigen Sie? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. You fucker. I will not be deterred from what I'm looking for. Besides, if I could do the weather station, that's a unique thing to do. Herr Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Ihr Verbindungsoffizier. Die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Was benötigen Sie, Herr? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Oh, hang on. Time out. Sorry. I'll gladly take the opportunity to get some... We do the weather station, and then we give the men a good extended leave. Ihr Die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Was benötigen Sie, Herr? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Alright, let's head near Freetown. There's the airfield over there, RAF Freetown. Royal West Africa. Interesting.
Alright, Männer. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Und Pause. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Jawohl, weiter geht's. Ich bin sehr müde. Melde mich zum Dienst. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Endlich ein paar Stunden Pause. Jawohl, weiter geht's. Zeit für eine Auszeit. Jawohl, weiter geht's. Torpedorohr 2, gewartet. Auf Rotlicht wechseln. We're near right where we need to be. Endlich ein paar Stunden Pause. Alarm! Feindliche Kriegsschiffe in Männer. Sicht. Lasst uns Peilung einige Schiffe 20 versenken. Grad. Funktelegramm gesendet. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Is this a patrol boat? What are you? You look like some kind of like destroyer escort. Oh, you're a Clemson. You're a Clemson class destroyer. T-14. You're a Clemson. Ah, one of the first destroyers of the Lend-Lease program we've encountered. Torpedorohr 2, gewartet. It's labeled as a town class. Auf Seerohrtiefe. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Auf E-Motoren wechseln. Ja, ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kapitän? Herr Kapitän, Get on the listening room. I need you now. Ja, ja. Ich erwarte Ihre Befehle. Horchraum besetzen. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Tube 1. Los! Los. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Schwere Schäden. Ja, Herr Kaloin? die Besatzung evakuiert das Schiff. Anblasen. Funktelegramm Alarm gesendet. beenden. Hüllenbruch. Sie sinken. Auf Dieselmotoren wechseln. Sehr gut gemacht. Das war ein brillanter Schuss. Weiter so. Auf und immer bereit für den nächsten Angriff. Funktelegramm gesendet. Zeit für eine Auszeit. Dried potatoes. Was there really no survivors? Well, that's certainly a treat.
Shame about no survivors, but we can't do much about that. Alright, moving on. Let's get back to the operation at hand and start raiding the mines. So, town class. Very close to actually being... Alright, start getting those mines going. Ja. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kapitän? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Herr Kaloy? Herr Kapitän? 2, 3, 4, 5, 6. I think for now we'll just cancel on that. We're in the middle of a mine laying operation right now, so it's like we can't really do much to that. Rohr 1 geladen. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Ja. Herr Kaloin? Herr Kapitän? Herr Kaloy, Herr Kaloy? ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kapitän? Herr Kapitän? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Herr Kaloin? Herr Kapitän, Jawohl. Herr Kapitän? Rohr 3 geladen. Rohr 1 geladen. Ja. Herr Kapitän? Rohr 3 geladen. Ich erwarte Ihre Befehle. wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Rohr 1 geladen. Alright, let's clear out. Rohr 3 geladen. Rohr 4 geladen. Ich bin sehr beeindruckt, Herr Kommandant. Sie wissen ganz genau, wie man ein Boot führt. Funktelegramm. Alright, 10 days later. Head back to base. Yep, I'll be on later tonight, Kays. 185 Grad. Torpedorohr 5 gewartet.
presence of those destroyers means that the Lend-Lease program is well underway between the U.S. and the British. Checking to see if anybody leveled up. Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich... Vernünftig, Herr Kommandant. Ihre Mannschaft hat sich eine wohlverdiente Erholung verdient. Die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Mostly patrols here. Was benötigen Sie, Herr Alright, Offizier? let's restock the ship, upgrade the boat. Upgrade the boat, whatever, and then go from there, basically. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Torpedorohr 2, gewartet. Few days leave there. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich stimme Ihnen zu, Herr Kommandant. Die Besatzung hat hart gearbeitet und könnte eine Erholungspause gebrauchen. They certainly could. Think that'll do nicely. They deserve about a month off. You can see the tide kind of going around. It's a little cool little side feature I've noticed. Was benötigen Sie, Herr Offizier? I would like to upgrade and get that snorkel. Uns wurde von einem Verbündeten ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Just raise it and lower it. I want to test the system out. Ich bin Ihr Verbindungsdienst. Aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Alright. You know what? We'll extend it to 6 o'clock and then we'll call it there. I want to also test out the snorkel system myself, so.
Anybody sick? Anybody not feeling too well? All right. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Bestätige. I have full intent to sink tonnage while I'm out here. Regardless. Those have hard for us. Whatever it is. A couple other U-boats in the area. U-101. Was that U-47? For the time being, let's get those below deck. Kondensstreifen. Peilung. 30 Grad. Alarm. Flugzeug in Sicht. Peilung. 225 Grad. Get on that gun. Ja. Auf dieses Flugzeug zielen. Is that Beaufort? Camera? It is a Beaufort. Coming down for a pass. Auf dieses Flugzeug zielen. Just coming down for a pass. Torpedorohr 1 gewartet. Schadensbericht. Herr Kaloin? Ja? Herr Kaloin, Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kapitän. Blutprobe wieder einsatzbereit. Ja. Herr Kapitän? Herr Kapitän? Erwarte Ihre Befehle. Ich erwarte Ihre Befehle. Go help him, Doctor. Coming around for another pass. More bombs.
You got it. Nice. Alarm beenden. Funktelegramm gesendet. Herr Kaloin, wir sollten das Boot nach versteckten Schäden absuchen. Herr Kaloy? Ja? Herr Kapitän, Ja? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Ich erwarte Ihre Befehle. Another one of ours, sick with tuberculosis. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. Herr Kaloin, It's heading away ich bin from us. erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Auf Rotlicht wechseln. Normale Beleuchtung einschalten. Wir haben ein Funktelegramm vom BDU erhalten. Patrouillengebiet erreicht. Change in grid squares. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Funktelegramm gesendet. Bestätige. Jawohl, Herr Kaloin. Auf Rotlicht wechseln. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. BN 992. BF 728. Normale Beleuchtung einschalten. Torpedorohr 5, gewartet. Ja. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Oh, there's a save. Torpedorohr 5, gewartet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Anblasen. Bestätige.
Dieselmotoren wechseln. Jawohl, ich kümmere mich darum. Schornsteinrauch. Peilung 105 Grad. We've got something. Where? Funktelegramm gesendet. Handelsschiff 75 Grad. That's an unknown. It's neutral. What are you? You are Spanish. A Spanish merchant. Ja, Wake the captain. There's our Spanish speaker. So we'll send the captain, in good faith. Our Spanish speaker. We'll send one of our veteran merchants. Engine specialists. He's a ship engineer, right? Native explosives. Oh, the doctor has the merchant skill. Send the delegation. Bring those just in case, but I don't think we'll need them. We got a guy now. We are bringing the guy who does speak Spanish with us, so that'll be fun. Your crew climbs the deck with some help from the cargo ship crew. Cool. After that, you're welcomed by the ship's captain, but he tries to communicate in Spanish and doesn't. Luckily, Danielle Lore speaks fluently in Spanish, so there's no language barrier. After exchanging pleasantries, he invites you to a private room into the deck house. We accept. Alright, ask the officer sits in the captain of the ship's galley. Sure, small talk. Captain asks them to state what do they need. Well, ship documents would be the nicest thing first. Port of Rotterdam. This cargo is so Rotterdam. You're heading for Holland, occupied by us. Let's put a little pressure on him. You're heading north. We do have the merchant skill, so we could say he seems to be right. All right. Don't have the navigator skill. Check the cargo hold.
Officer from your good looked around the freighter accompanied by a talkative sailor who speaks German. Some German. He shared a view that his uncle that had married a woman from Hamburg. Guards searching this which found officer. What the hell are these? Is this raw material? Tea. All right, Captain. You sir, everything checks out. Then you are free to leave. Ja, ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kaloin? Ja? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Natürlich, Herr Kaloin. All right. Bid our Spanish friends farewell. Telegramm gesendet. Torpedorohr 3, gewartet. Had to check. Had to make sure that that guy was in good condition, good order. No, that was nice. At least we know they weren't fucking smugglers. Alright, let's continue our patrol and keep our eyes out for anything out of the ordinary. Wieder vom BDU erhalten. Please investigate. We can do that, definitely. Erledigt, Herr Kaloin. It's probably another situation like the other ship. Auf Rotlicht wechseln. We found it. Instantly. U-Boot, 5 Grad. Torpedorohr 3, gewartet. Wasn't this the same boat we were just checking out earlier? Or another similar boat we came across? Or blokes? Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. On the machine stop. Send you. Again, once again, you shouldn't need the demo charges, but we'll bring in a case. Investigate. Probably the same thing as the other one we found the other time. Let's see, yeah. Went to the conning tower, carefully opened the hatch. No doubt boat was damaged or mined. Yep, same thing. Well, at least we could scale the boat without using the explosives. So yeah, I was right. Rest easy, gentlemen. Nothing more we can do for them, sadly.
Kapitän? Herr Kapitän? Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloy? Herr Kaloy? Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 3, gewartet. Anblasen. Jawohl, Herr Kaloy. Auf Dieselmotoren wechseln. Normale Beleuchtung einschalten. Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Unternehmung. Macht weiter so, alle Mitglieder. Funktelegramm gesendet. U-Boot. 125 Grad. Jawohl, Herr Kaloin. Schornsteinrauch. Peilung 350 Grad. Got something. Torpedorohr 5, gewartet. Funktelegramm gesendet. Is this our Spanish friend or is this another merchant? Handelsschiff. 320 Grad. Oh, it's Portuguese. Do we have our Spanish speaker? Captain himself will come aboard. All right. Thank God we have a man who speaks Portuguese. I didn't bring the doctor with us, obviously. Time passes as they're busy searching the hull. Nothing out of the ordinary. Also sharing tea. All right, Captain. We appreciate your time. Radio it in. Funktelegramm gesendet. Herr Kaloy, wir haben unsere Position erreicht. Bestätige. We still got fuel. Got an autosave. Auf Rotlicht wechseln. Normale Beleuchtung einschalten. Jawohl, Herr Kaloin. The blitz is underway. Yeah, there it goes. Yep. Wird erledigt, Herr Kaloin. Wir haben neue Befehle vom B. We got a message. Intel and port defenses Wird erledigt. in Dublin. I guess because they saw us out and about. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in
Nähe gemeldet. Schornsteinrauch. Peilung. 0 Torpedorohr Grad. 3, gewartet. Jawohl, ich kümmere mich darum. Funktelegramm gesendet. Warship. Alarm. Tanker. Los geht's, Direkt Männer. Lasst uns voraus. einige Schiffe versenken. Auf Seerohrtiefe. Ermittelt eine Schusslösung. Auf E-Motoren wechseln. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 200 Ermitteln Grad. Sie eine Schusslösung. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung 150 Grad. The Oligarch. Well, she's a tanker. That's a nice prize right there. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässert. Steady. Two. Los. Hopefully this will be a nice bang. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. Massive explosion. She's gone. Instant fire on deck. There is no way that she's walking away from that. Auf Dieselmotoren wechseln. Die Besatzung evakuiert das Schiff. Funktelegramm gesendet. Secondary explosions. Maiden. Alarmwellen. Gute Arbeit, Männer. Wir haben ihn. Hüllenbruch. Sie sinken. Funktelegramm gesendet. Rohr 2, geladen. I'm surprised there was people who survived that shit. Peilung. 40 Grad. Jawohl, Herr Kaloin. Funktelegramm gesendet. Alarm. Handelsschiff Denkt in alle Sicht. an eure Ausbildung. Peilung. Bleibt ruhig 45 und Grad. konzentriert. Auf Seerohrtiefe. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 2, gewartet. Ermitteln Sie eine Schusslösung. Schraubengeräusch. Handelsschiff. Peilung Ermitteln Sie eine 80 Grad. Schusslösung. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 bewässert. Los. Los. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Feindliches Schiff getroffen. Schwere Schäden.
Besatzung evakuiert das Schiff. Can't rescue the crew. Funktelegramm gesendet. Auf Dieselmotoren wechseln. Funktelegramm gesendet. Zielposition erreicht. We're already full up on stuff, so we can't really do much. We'll leave all the stuff here. Move on. 3 geladen. We gotta head to Dublin anyways and do that recon. They're in a zigzag part. They're probably getting attacked. Schornsteinrauch, große Gruppe. Peilung, 45 Grad. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. We don't really have time to go after a convoy. Natürlich, Herr Kaloin. Funktelegramm gesendet. Bestätige. That's probably the radio broadcast about that. Jawohl, Herr Kaloin. Multiple smokestacks on the horizon there, yeah. Herr Kaloy, ich bin erschöpft. Ich benötige eine kurze Auszeit. Jawohl, ich kümmere mich darum. Natürlich, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir befinden uns in flachen Gewässern. Auf Seerohrtiefe. Auf E-Motoren weg. Auf Rotlicht wechseln. Jawohl, ich kümmere mich darum. Got it. All done. Bestätige. Funktelegramm gesendet. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Alright, let's get the hell out of there. I haven't had a need to use the snorkel just yet. 2 days later, let's head back to Brest.
U-boat class in silver for 25 war patrols. Very good. A lot of these men are veteran crew. Proud to have them on board too. Nice little starting tonnage there. Oligarch sunk. Empire Factory sunk. And we shot down a short Sunderland. I believe one of our guys leveled up. We need a new crew member. Heinz, you're up. I think you leveled up, yes? Oh, somebody leveled up. Go down the list. Oh, it was you? Alrighty. Kommandant, dies könnten Ihre neuen Besatzungsmitglieder sein. Möchten Sie Ihre Akten einsehen? Was benötigen Drop off Sie that auch? crew. Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Surprised the potatoes ain't worth much. Stock on the torpedoes. It is September 1940. Verbindungsoffizier die aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Hell yeah. So next time I will be doing that one. Alright, ladies and gentlemen, it's an afternoon stream, and I plan on doing more later. So, I'm going to take my leave until 9 p.m. It is currently 6:22, closing on 6:30. A little later on later side, but I will be certain to have you guys up for BF5 later tonight. I'm gonna go take my respite though. Anyways, so guys, thank you so much for watching. This is all next stream. Take care. So, always y'all have a good one. Peace out, everybody.